Cada domingo, mi propia madre, Dolores, me llevaba de la mano hasta la tienda de la Iglesia. Cerraba la puerta y me susurraba el oído. Es una buena sierva para el hombre de Dios, mi hija. Tenía 3 ecos cuando empieza el ritual. Y esa edad aprendí que las bendiciones que recibía mi familia se pagaban con los pedazos de mi alma y el peso de mi silencio. Ahora tengo 70 y tus ecos bien vividos. Me llamo Concepción Guadalupe Ramirez. Y es pequeño rincón de paz des don les hablo. Es mi casa en la fresca y tranquila San Cristóbal de las Casas, aquí en Chiapas. Nací muy lejos de aquí, en un pueblito llamado Ocosingo, en el corazón de la selva, pero la vida, en sus vueltas extrañas, me trajo a este lugar que ahora es mi hogar. Hoy, mis días están llenos de una alegría que en mi niñez me pareció imposible. Mis 4 nietos son la luz de mis macanas, y la razón por la que las cicatrices de mi corazón ya no duelen tanto. Lorita, Pedrito, Clarita, y el pequeño Gabriel en mí. Casa de risas, y cuidarlos mientras su madre, mi hija Mariana, trabaja de enfermera. Ha sido la medicina más dulce que he conocido. Verlos crecer protegidos, amados, dugos de su propia inocencia. Es como si el universo me estuviera devolviendo la infancia que me fue robada, pero esta vez de la forma correcta. Pero la historia que quiero contaros hoy no es sobre esta paz que tanto me costó ganar. Es sobre cómo la encontré. Es una historia que guarda en un cofre cerrado bajo leve durante más de 50 años. Una historia sobre cómo la fe puede ser retorcida hasta convertirse en una llana, y cómo las manos que deben protegernos a veces son las que nos empujan hacia el lobo. Mi vida comenzó en una casita de adobe en las afueras de Ocosingo. Mi padre, juvenil, era un carpintero calado, un hombre de pocas palabras y manos fuertes que olían a cedro y a sudor. Mi madre, Dolores, era el centro de nuestro universo. Su nombre significaba Dolores, pero en público era la mujer más alegre del pueblo. En casa, sin embargo, era rígida, exigente, especialmente en los asuntos de la fe. La Iglesia de la Promisión Divina era nuestro segundo hogar, y el respeto al hombre de Dios, una ley tan sagrada como la de honrar a los padres. Éramos 4 hermanos, y yo, la más pequeña, la consentida y la que la ben conchita. Nuestra vida era sencilla, marcada por el olor a tierra mojada
después de la lluvia y los jugos bajo el árbol de tamarindo con mi amiga Silda. Yo era una niña tranquila, buena alumna, y soaba con su maestra, con una vida lejos de él. En la leyenda y mágica ciudad de México. Pero mi madre tenía otros planes para mí, planes que, según ella, venían directamente de Dios. A los 7 hijos, mi vida empieza a desviarse de la de mis hermanos, mientras ellos jugaban después del culto de los domingos. Yo debía cuidar para unas clases especiales de doctrina. Mi madre me peinaba, me ponía un vestido blanco especial y me decía, tal es especial, Concepción. Dios te escogió para una misión. Cualquier pregunta era aplastada con una severidad que me helaba los huesos. Nunca cuestionéis los diseños del Señor. Es en honor ser elegida, me dijo una vez. Sus ojos brillando con un fanatismo que me daba más miedo que cualquier castigo. La verdadera oscuridad, sin embargo, liga cuando yo tenía 2 hijos, con el nuevo guía espiritual. El interior, don antena, era un vegeto amable cuyas clases consisten en que yo leyera la Biblia en voz alta. Pero el nuevo, Lida era un hombre de una ciudad grande, con una voz de trueno y una sonrisa que a todos encantaba, pero que a mí me inquietaba. Mi madre Laura de emoción el día que lo oyó predicar. Es un enviado de Dios, susurra, un verdadero profeta. Él transformó nuestra congregación. Los cultos se volvieron espectáculos de fervor, con gente orando, gritando, desmayándose bajo la imposición de sus manos. Él, dicen, podía curar, podía ver el futuro, podía expulsar demonios. Y entonces lígame, decimos ser cumpleaños. Mayo de 1965, hubo una pequeña celebración en la Iglesia después del culto. Yo llevaba un vestido azul claro que mi hermana me había cosido. Al final, mi madre se acerca, su rostro iluminado por una extraña excitación. Nuestro guía habla contigo. Es un honor especial en tu cumpleaños. Me leva de la mano a esa sala pequeña en la trastienda, la que olía a incienso y libros viejos, de años a solas. Le dijo el profeta a mi madre. Ella asintió con una reverencia casi servil. Y antes de cerrar la puerta, se volvió hacia mí, me arregla en mechón de pelo, y pronunció las palabras que se convertirían en la banda sonora de mi infierno. Es una buena sierva para el hombre de Dios, mi hija. Recuerda que fuiste elegida, y la puerta se cerra, dejándome a solas con el hombre que, según mi propia madre, hablaba en nombre de Dios.
Si cris que la fe siga, Wade converters en la más peligrosa de las prisons. Suscribí para descubrir el precio que Concepción tuvo que pagar por la devoción de su madre. Danos en los comentarios de tu ciudad que es más peligroso. Un monstruo que se esconde o la persona que, por amor o por miedo, te lleva hasta su puerta. De la esta historia de una traición en nombre de Dios. Cuando la puerta se cierra, el silencio en aquella sala de la trastienda se hizo pesado, denso como el humo del incienso que impregnaba las paredes. El guía espiritual se senta detrás de su gran mesa de madera, y me observó. Durante un tiempo que me pareció una eternidad, yo me quedé de pie, pecueca, y temblorosa en mi vestido azul de cumpleaños. ¿Sabes por qué estás aquí, Concepción? Preguntó finalmente, su voz profunda llenando el cuarto. Para aprender más sobre la Biblia, Ciega responde con un hilo de voz. Él solta una risa corta, un sonido sin alegría. No solo eso, dijo. Estás aquí porque tu madre hizo una promesa. Me contó entonces una historia que yo apenas recordaba, de cuando tenía 6 años y mi padre estuvo a punto de morir por una pulmonía. Mi madre, en su desesperación, hizo un juramento a Dios. Si él salvaba a su marido, ella la ofrecería a su hija menor, a mí, para el servicio más sagrado. Tu padre se concluyó, levantándose y redando la mesa hasta quedarme cerca de mí. Y ahora ha llegado el momento de pagar esa deuda. Yo no entendía qué tipo de servicio era ese. En mi mente niega, creada para obedecer, y nunca cuestionar. Imagine que tendría que limpiar la iglesia, arreglar las flores del altar, pero el brillo en sus ojos y el olor a clavo de su loción, que ahora me envolvía me dicen que era algo más. Lo que sucedía en aquella sala ese día, y en los domingos que siguieron, tard muchos ecos en poder nombrarlo. En mi cabeza infantil, era un ritual extraño y doloroso, un sacrificio que yo debía soportar para garantizar las bendiciones de Dios sobre mi familia. Él lo llamaba el precio de la bendición. Cada vez que terminaba, mientras yo me quedaba con él, alma en pedazos y los ojos llenos de lágrimas, él me susurraba la misma amenaza, la misma ley. Tu silencio es tu mera prueba de fe, dice. Si le cuentes a alguien, estarás desobedeciendo a Dios y tu familia será castigada. Y yo le creía. ¿Cómo no creerlo? Era la voz de Dios en la tierra. El hombre a quien mi propia madre veneraba. El salir de la sala,
Ella mi esperaba siempre con una mirada di orgullo macabro. Mi abrazaba y mi dice, así es, haya, es así como agradecemos a Dios por todas las bendiciones que nos da. Su aprobación era el celo final de mi tortura, la confirmación de que mi infierno era, para ella, un acto de piedad. Mi vida en casa cambió. Mi madre empezó a tratarme de forma diferente. Mientras mis hermanos tenían que ayudar en las tareas, a mí se me perdonaba. Concepción ya hacía el trabajo más importante para esta familia, dice ella, cuando mi hermana Efigenia se llevaba. Cuando mi hermano me se fue de casa, me dieron un cuarto para mi sola, un lujo. Impensable que se sentia como el pago por mis servicios, pero esos privilegios no eran más que barrotes dorados en mi jola. El vacío dentro de mi crece con cada domingo. Mi alej de mi amiga Silda, que no entendía por qué la niga alegre con la que jugaba a las muñecas se había convertido en un fantasma silencioso. En la escuela, mi mente vagaba lejos. La profesora Leonora, preocupada, me preguntó qué me pasaba. Eras una alumna tan dedicada, y ahora parece que estás siempre en otro lugar. Estuve a punto de contárselo. Abrí la boca, pero las palabras del guía resonaron en mi cabeza. Tu silencio es tu mea prueba de fe. Y volví a calar, por las noches, en la soledad de mi nuevo cuarto, lloraba en silencio, pidiendo a Dios que me explicara por qué su servicio dolía tanto, por qué su bendición se sentía como una maldición. Si crees que no hay jola más terrible que la que se construye con amor y fe distorsionada, suscribí para seguir la historia de Concepción. Danos en los comentarios de tu ciudad que es más difícil de perdonar. El acto de un abusador o la complicidad de una madre que lo permite en nombre de Dios. De la si has sentido el peso del silencio de Concepción. Los ecos que siguieron a mi decimotercer cumpleaños se convirtieron en un largo túnel de domingos grises. El ritual en la trastienda se volvió parte de mi vida, una normalidad monstruosa. Y mientras mi alma se encogía, mi familia parecía florecer. Mi padre consiguió abrir una pequeña carpintería propia. Mi hermano Augusto regresó de la ciudad con dinero y compró un pedazo de tierra. Mi hermana Efigenia se casó bien con el hijo del dugo de la tienda del pueblo. Mi madre me mostraba cada uno de estos éxitos como si fueran medallas que yo había ganado. ¿Ves, Concepción? Son las bendiciones que tu sacrificio trae para nosotros, me dice. Y yo,
en mi confusion, intentaba aferrarme esa idea. Si mi sufrimiento traía prosperidad a los que amaba, tal vez, solo tal vez, valía la pena. Pero el precio de esas bendiciones se hizo cada vez más alto. El guía espiritual se volvió más exigente. Ya no bastaban los domingos. A veces, mandaba a uno de sus diáconos a buscarme en plena semana. El guía ha recibido orientaciones divinas para una sesión especial de oración. Anunciaba, mi madre acataba sin duda, llevándome a la iglesia a cualquier hora del día o de la noche. Mi padre, en su ausencia perpetua, comenzó a notar estas salidas extrañas, porque solo Concepción lo hoy pregunta una noche. Son cosas de iglesia, juvenil, tal no entenderías. Fue la respuesta cortante de mi madre, cerrando cualquier posibilidad de discusión. Una noche, volviendo de una de esas sesiones, junté el poco valor que me quedaba. Mamá, yo no aguanto más. Por favor, no me hagas volver ella. Ella se detuvo en el camino de tierra, bajo la luz de la luna. Vi el miedo en su rostro. No entiendes, Haya. No podemos por ahora, susurra. Me explica que el guía la había amenazado. Si el sacrificio se interrumpía, todas las bendiciones se convertirían en maldiciones. Mi padre perdería su negocio, mis hermanos sus tierras y su matrimonio. En ese momento comprendí que mi madre estaba tan prisionera como yo, atrapada en una jaula de miedo y superstición. La confrontación final llegó una tarde en la cocina, cuando yo ya tenía casi 14 años. La pregunta por qué mi hermana, Efigenia, nunca tuvo que ir a las clases especiales. Su respuesta fue una bofetada, rápida y ardiente. Nunca más repites eso. ¿Crees que estoy feliz entregándote? ¿Crees que es fácil para una madre? Pero es necesario. Grito, las lágrimas asomando a sus ojos fanáticos. Es el precio que pagamos por las bendiciones que recibimos. Tu padre estaría muerto si no fuera por este sacrificio. Fue en esa época que empecé a notar a claras la haya de do a racima. En el que yo, el guía espiritual había empezado a prestar una atención especial. La misma mirada vaca que yo veía en mí. Espejo cada mañana comenzaba a aparecer en los ojos de ella. Un domingo, al salir yo de la trastienda, la encontré ella esperando su turno. Nuestras miradas se cruzaron, y, sin decir una palabra, supimos que compartíamos el mismo y terrible secreto. Ver mi propio horror reflejado en ella fue lo que finalmente plantó la semilla
de lava de derraduda en mi corazón. Why si aquello no era la voluntad de Dios? Why si el guía era un fraud? Why mi madre una víctima de su engaño? Empecé a leer la Biblia, escondidas, buscando mis propias respuestas, no las que él me daba. Why cuanto más leía, más crecía la duda, convirtiéndose en una pequeña, why fragile raíz de rebelión, en el desierto de mi alma. Si crees que la duda es el primer paso hacia la libertad, suscribí para ver si la rebelión silenciosa de Concepción encuentra un camino para crecer. Danos en los comentarios de tu ciudad que es más aterrador, el poder de un manipulador o la devoción ciega que la entrega es poder. Dale like a Esta. Historia de un despertar. La semilla de la duda que había germinado en mi alma, el ver el terra en los hoyos de claras. Necesitaba agua para crecer. Why el agua vino en forma de tragedia. Selena, otra de las elegidas, una niña tímida de una comunidad vecina, desapareció. Un día, simplemente no volvió a la iglesia. El rumor oficial, esparcido por mi madre, y otras devotas, era que había huido a la ciudad, pero en voz baja se contaba una historia más sombría. Cuestionó la autoridad del guía. Oye, mi madre comenta con otra mujer. Dios la castigó por su desobediencia. Aquellas palabras me helaron la sangre. El castigo de Dios era desaparecer. Aquello no era divino, era terreno, era brutal. El miedo me consumía, pero por primera vez se mezcló con una rabia sorda, una indignación que me quemaba por dentro. Empecé a fantasear con la justicia, pero quien acuda, quien creería una adolescente contra el hombre más venerado de la región. Mi madre era su guardiana, mi padre una. Eso envía a la ley. La ley parece tan llena como las estrellas. Una noche, incapaz de soportar más el veneno del silencio, me senté a la luz de una vela y escribí una carta. No tenía destinatario. Era un grito en el papel. Con todo, el pacto de mi madre, los rituales en la trastienda, el precio de la bendición, los nombres de Claras, Selena, las amenazas. No sabía qué hacer con ella. Pensé en mi maestra, la segura Leonora, pero temí arrastrarla a mi infierno. Finalmente, en un acto de pura desesperación, me escabulé en la oscuridad de la noche y deslizé la carta anónima por debajo de la puerta de la pequeña comisaría de Ocosingo. Los días siguientes fueron una tortura de esperanza y ansiedad. Escudriñaba cada rostro,
esperaba cada día verliga alguien. En Salvador que viniera investigar a esa preguntas, pero no pasó nada, absolutamente nada. La vida siguió su curso inalterado. Mis domingos de terra continuaron como si aquella carta nunca hubiera existido. La respuesta es misterio liga semanas después. En un comentario casual que hoy en el mercado, el comisario del pueblo era primo del guía espiritual. Uno de los miembros más devotos de su congregación. Mi carta, mi única flecha, había sido entregada directamente en las manos del enemigo. Descubrimiento mi quebró. Sentí que todas las puertas se habían cerrado, que no había salida. La desesperación era un pozo negro y profundo. Comencé a tener pensamientos sombríos. Pensé que la única forma de escapar de aquella sala era escapando de la vida misma. Estaba completamente sola, atrapada en una conspiración de fe. Poder don la ley Dios parecen estar del mismo lado, el de mi verdugo. Si alguna vez has sentido que las instituciones que deberían proteger son las que te dan la espalda, suscribí para descubrir de don seca Concepción las fuerzas para no rendirse. Danos en los comentarios de tu ciudad que se siente cuando la ley y la fe se unen para proteger el culpable. Del elect si has sentido la desesperación de un grito que nadie escucha. El fracaso de mi carta a la policía me sumió en la oscuridad más profunda que había conocido. La pequeña llama de esperanza que se había encendido en mí se apaga, dejándome un abismo de resignación. Si ni la ley podía oírme, ¿quién lo haría? Acepto mi destino. Me convertí en una autómata. Cumplía con mis deberes en casa. Soportaba los domingos en la trastienda. Me movía por el mundo como un fantasma. Los pensamientos sombríos se hicieron mis compañeros constantes. La idea de desaparecer como Selena. Ya no me parece un castigo, sino una posible liberación. Mi alma estaba tan cansada que anhelaba el silencio final, el descanso de no tener que cenar, de no tener que fingir más. El túnel de mi vida parece no tener fin. Yo había dejado de buscar la luz. Fue en medio de esa neblina de desesperación que apareció Ramiro. Él era nuevo en Ocosingo, un forastero venido de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, para ayudar a su tío en un puesto de artesanías en el mercado. Era diferente a los muchachos de nuestro pueblo. Tenía una forma de mirar el mundo que no estaba velada por la superstición o el miedo que nos gobernaba.
no frequentaba nuestra Iglesia, unheco que para mi madre, while los otros devotos era una marca di sospecha, casi di heregia. Para mí, esa distancia di nuestra congregación era como un soplo di air fresco. Lo encontré por primera vez en Juves, el día del mercado. Grande dat mi madre me había mandado a comprar algunas especies. Yo caminaba con la vista baja, como siempre, tratando de ser invisible. Me detuve frente al puesto de sucho, atraída por el olor de la madera de cedro recién talada. En olor que me recordaba a mi padre antes de que se convirtiera en una sombra silenciosa. Ramiro estaba allí, layando una pequeña máscara de jaguar. Tal siempre pareces tan triste, me dijo de repente. Sus palabras me golpearon como una piedra en el lago en calma. Nadie, nunca, me había hablado con tan franqueza. La gente me ignoraba o me miraba con esa mezcla de lástima y envidia que reservaban para las elegidas del guía. Pero nadie me había visto. Nadie había comentado mi tristeza. Levante la vista, asustada, y me encontré con sus ojos. Eran ojos curiosos, directos, sin malicia ni segundas intentions. Tus ojos no combinan con tu edad, Acadia, con una simpleza que desarmaba. Un torbellino de emotions me sacudía. Quis salir corriendo, quis, Laura, quis, por un instante loco, contarlo todo, vomitar el veneno que me consumía. Pero el miedo, es viejo carcelero, me atenazó la garganta, es impresión tuya, logra susurrar, desviando la mirada. Él se encogía de hombros, como si aceptara mi respuesta, pero no la creyera. Si te lo dices, respondió, aquel breve encuentro, que no dura más de un minuto, se quedó conmigo toda la semana. La observación de un extrago había validado mi sufrimiento de una forma que la compasión vasha de mi propia familia nunca había hecho. Él había visto la verdad en mis ojos. Nuestros encuentros continuaron así, siempre por casualidad, en el mercado o en la plaza. Eran conversaciones breves, sobre el clima, sobre las artesanías, sobre nada en particular. Pero cada una de esas charlas era un tesoro para mí. Era hablar con alguien que no sabía de mi misión sagrada, que no me miraba con una mezcla de piedad y miedo. Para él, yo no era la sierva del guía, era simplemente Concepción, la muchacha de los ojos tristes. Esas conversaciones eran pequeñas ventanas que se abrían hacia un mundo diferente, un mundo donde yo podría ser una joven normal, sin el peso de mi terrible secreto. Sin embargo,
En un pueblo tan pequeño como Ocosingo, nada pasa desapercibido. Mi madre notó el cambio en mí, pues era una chispa de vida en mi mirada, un poco menos de abatimiento en mis hombros. Andas diferente, Concepción, más rebelde, me dijo una noche. Sus ojos entrecerrados con sospecha. Why si mi madre lo notó, era seguro que el guía también lo haría. Su control sobre la congregación era absoluto. Su red de informantes, vasta. Un domingo, después del ritual en la trastienda, mi madre volvió a casa con una expresión preocupada. El guía lo notó. Me dijo en voz baja. Dijo que ya no estás recibiendo las bendiciones con el mismo espíritu de humildad. Dijo que eso es peligroso. Haya, muy peligroso. El terror volvió a apoderarse de mí, que el júbilo era notado, un cambio significaba que me estaba observando, analizando. Recordé Selena, y su desaparición, mi pequeña y frágil conexión con el mundo exterior. Mi amistad inocente con Ramiro era vista como un acto de rebelión, una traición a mi sagrado deber. El monstruo, el ser que su presa podía estar buscando una ruta de escape, estaba preparándose para apretar más sus garras, para recordar que mi alma, siguen él, la pertenece. Yo sabía que es recordatorio no sería con palabras, sino con un dolor en medio del que ya conoce. Sí, crees que una sola palabra de validación puede reavivar la esperanza en un alma que se cree perdida. Suscribí para ver cómo la frágil conexión de Concepción con el mundo exterior la pone en un peligro. On Mayer. Danos en los comentarios de tu ciudad que es más poderoso. El control absoluto de un tirano o la simple humanidad de un extrago. Que se atreve a ver tu tristeza? Dele la memoria de Ramiro. La advertencia del guía espiritual, transmitida por mi madre, se cernió sobre mí. Cabeza como una nube de tormenta durante toda la semana. Cada día que pasaba, la tensión crecía. El domingo liga, no como un día de descanso, sino como el día del juicio. En la iglesia, sentí la mirada del guía clavada en mí durante todo el sermón. Habló de la desobediencia, de las tentaciones del demonio que se disfrazan de amistades prohibidas, de las almas divinas que se desvían del camino. Cada palabra era una flecha envenenada dirigida a mí. La silla en la trastienda de ese día fue la peor de todas. Su furia, hasta entonces contenida, se despertó. ¿Crees que puedes escapar? Susurra en mi oído.
Su voz ancisio peligroso mientras yo temblaba incontrolablemente. TV a conversando con aquel hombre. ¿Q le digest? No es per mi respuesta. No importa. Native a creert. Native a ayudart. Mi sacudia con fuerza. Till me perteneces. Tu alma me pertenece. Salía de la sala más rota que nunca, con sus últimas palabras resonando en mis oídos como una sentencia de la que no había apelación. Mi madre me esperaba fuera, pero esta vez no había orgullo en sus ojos, solo una ansiedad mal disimulada. El liga a casa me comunicó la decisión del profeta. Él dijo que estás siendo tentada por el demonio. Me explica, evitando mi mirada. Dijo que necesitas ser purificada. Aquella palabra, purificada, era un término que él usaba para sus rituales más extremos, aquellos que involucraban a unos prolongados o castigos físicos para expulsar espíritus malignos. El pánico se apoderó de mí. No, mamá, por favor, estoy bien. Suplic, pero él no me oía. Sus ojos tenían aquel brillo fanático que borraba cualquier rastro de compasión. El sablo que es mayor, haya, si él dice que necesitas ser purificada, entonces es porque tu alma está en peligro. Esa noche, acostada en mi cama, el terror era un animal vivo que me devoraba por dentro. Supe que no podía permitir que ese ritual sucediera. La idea de pasar 3 días o 3 noches a solas con él, sin testigos, sin comida, sin fuerzas, era una sentencia de muerte para lo poco que quedaba de mi espíritu. Pensé en horror, en simplemente corregir el monte o dispersa. Pero, ¿a dónde iría? ¿Cómo sobreviviría? ¿Qué pasaría con mi familia? La amenaza del guía sobre las maldiciones que serían sobre ellos seguía siendo mi cadena más pesada. Fue en ese momento de desesperación absoluta que tomé una decisión. Necesitaba hablar con Ramiro. Él era mi única o frágil conexión con un mundo donde los profetas no exigían sacrificios humanos. Era una oportunidad mínima, pero era la única que tenía. La tarde siguiente, me escapé de casa con la excusa de ir a comprar hilo. Corrí hasta el mercado, rezando para encontrarlo. Allí estaba él, en el puesto de sucho, talando una flauta de bambú. Me acerqué, sin aliento, la urgencia ahogando mis palabras. Necesito tu ayuda. Dije sin rodeos. Él levantó la vista, sorprendido por mi tono. Dije la flauta a un lado y me miré con atención. ¿Qué sucedía? No tuve el valor de contar toda la verdad. El horror era demasiado grande, la vergüenza demasiado profunda.
Solo la dig que estaba en un peligro terrible, que mi familia, wa el guía de mi iglesia querían some terma algo que no podía soportar. Wa que necesitaba salir dio cocingo antes del próximo domingo. La suplic con lágrimas en los ojos, que me ayudara. Ramiro me escuchó en silencio, su rostro serio. No me juzgó, no me hizo preguntas incómodas. Miré su alrededor para asegurarse de que nadie nos oye. Tengo un primo en San Cristóbal. Dijo en voz baja. Tiene una pequeña posada. Puede albergar por un tiempo, hasta que decidas que hacer. Puedo arreglar un viaje para ti con un comerciante que va para la mañana por la noche. Sale tarde para evitar el calor. Una ola de alivio tan inmensa me inundó que casi me caigo de rodillas. Pero fui seguida inmediatamente por el pánico. Why mi familia, que pasa con ellos, cuando se den cuenta de que hui? Ramiro me mira con una honestidad brutal. No lo es, respondió. Pero, que pasa contigo si te cuidas? Esa pregunta quedó resonando en mi cabeza mientras volvía a casa, el corazón latiendo desbocado con una mezcla de terror, una nueva, temblorosa esperanza. ¿Qué pasaría conmigo si me quedaba? Acabaría como Selena, desaparecida, o peor, me quedaría allí, aco tras aco, un alma muerta en un cuerpo vivo, ofrecida en sacrificio a un falso Dios. La elección era clara. Prefería enfrentar los peligros de lo desconocido a la certeza del infierno que conoce. Si crees que a veces la única salida es un salto de fe en la bondad de un extrago, suscribí para descubrir si Concepción logra escapar de su destino. Danos en los comentarios de esta ciudad que es más valiente, soportar el sufrimiento por proteger a tu familia o arriesgarlo todo por salvarte a ti misma. De la desesperada decisión de Concepción. Esa noche, el sueño fue un extrago que no quiso visitar, pues las horas en la oscuridad de mi cuarto, repasando el plan una y otra vez. El miedo era un animal que arrojaba las paredes de mi estómago, pero la esperanza, por primera vez en mucho tiempo, era una pequeña lumbre que le impedía consumar por completo. Antes del amanecer, preparé mi pequeño atilo con lo poco que tenía, algunas ropas, el libro que la profesora Leonora me había dado, y la medalla de mi abuela. Lo escondí todo bajo la cama, un tesoro clandestino que contenía mi futuro. El día transcurrió en una niebla de ansiedad. Cada crujido de la madera, cada mirada de mi madre, me hacía creer
que mi plan había sido descubierto. Intent actuar con normalidad, ayudando en las tareas de la casa. Mi corazón martillando contra mis costillas. Solo tenía que sobrevivir hasta la noche. Pero el destino, o quizá el diablo, el que tanto temía mi madre, tenía otros planes. El mediodía, mientras preparábamos la comida, oímos unos golpes furiosos en la puerta. Era Josephat, uno de los diáconos más fieles al guía. Su rostro, contorsionado por una rabia santurrona, dando esta tuhaya blasfemadora, la gritó a mi madre en cuanto ella abría. ¿De qué estás hablando, Josephat? Preguntó mi madre, confundida. Ella fue vista conversando con aquel forastero en el mercado aquel que se burla de nuestra fe, vocifera él. El guía ya lo sabe todo. Quiero verla inmediatamente. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Me habían visto. Mi plan, mi frágil plan de escape, había sido descubierto incluso antes de empezar. ¿Es eso verdad, Concepción? Se volvió mi madre hacia mí. Sus ojos desorbitados de miedo y indignación. No tenía sentido negarlo. Sí, mamá, admite, es apenas un conocido. No es nada malo. Conocer personas de fuera ya es malo, gritó Josephat. Especialmente alguien que tiene pacto con el enemigo. Silencio, me gritó mi madre. Su vehemencia me sorprendió. Vas a la iglesia ahora mismo vas a explicar al guía. Vas a pedir perdón de rodillas por tu comportamiento. En ese momento, comprendí que no tenía elección. Resistir solo empeoraría las cosas. Mi única y remota posibilidad era fingir arrepentimiento, mostrar sumisión y intentar ganar tiempo. Posponer el temido ritual de purificación y encontrar otra brecha por la que escapar. Sí, mamá, responde, bajando la cabeza, interpretando el papel que también conoce. La caminata hasta la iglesia fue una marcha fúnebre. Josephat iba delante, como un guardia conduciendo a una prisionera a la horca, mi madre. Vine a detrás, murmurando oraciones, sus cuentas del rosario chasqueando con nerviosismo. Yo en medio, sintiendo las miradas curiosas de los pocos vecinos que nos veían pasar. La iglesia estaba vacía esa hora, lo que la hacía aún más intimidante. El guía nos esperaba en la trastienda, en aquella misma sala que había sido el escenario de mis peores pesadillas. De llenos a solas, di yo con esa voz que no admite réplica. Mi madre, por primera vez, vaciló. Tal vez yo debería cuidarme. Empecé a decir, no será necesario, hermana Dolores, la cortó él.
Esto es entre mí, la niga wa Dios, reticent, mi madre salía, cerrando la puerta tras de sí. Una vez más, me encontré sola con él en aquella sala. Entonces, Concepción comenzó su voz peligrosamente calma. Decía que andas haciendo amistades prohibidas. El enfrentamiento fue brutal. Su furia se manifestó de forma física, dejando marcas que no podría esconder. Esto es solo el comienzo de la purificación, dijo el final, con el rostro impassible. El domingo entenderás el verdadero significado de servir a Dios. Cuando sale, mi madre me esperaba. Veo mi estado, mis ojos hinchados, las marcas que empezaban a aparecer en mis brazos. Sus ojos se desorbitaron por un instante, pero rápidamente recupera su máscara de resignación piadosa. Es por tu bien. Fue todo lo que dijo mientras caminábamos de vuelta a casa. Esa noche, acostada en mi cama, sintiendo un dolor que iba mucho más allá de lo físico, su que tenía que escapar antes del domingo, sin importar el precio. Pero mi última esperanza se desvanecía al día siguiente, cuando me di que Ramiro y su tío se habían ido del pueblo a toda prisa. El guía los había declarado siervos del demonio, y la congregación, incitada por él, los había amenazado. Mi plan estaba muerto. Mi contacto con el exterior, cortado. Estaba completamente sola, caminando hacia mi educación. Si alguna vez te has sentido completamente acorralado, sin ninguna puerta por la que escapar, suscribí para descubrir que sucede cuando el destino parece salado. Danos en los comentarios de tu ciudad que eres si tu última esperanza de fuga se desvaneciera. Dale like si sientes la angustia de Concepción. Los días que precedieron aquel fatídico domingo de Pascua fueron un born de miedo y resignación. Mi casa se convirtió en una verdadera prisión. Mi madre apenas me dejaba salir, y cuando lo hice para ir a la escuela, el diácono Josephat me escoltaba como un guardia. Pasaba las horas encerrada en mi cuarto, oyendo a mi madre rezar en la sala, preparando para el sacrificio con pasajes de la Biblia sobre obediencia y sumisión. La noche del sábado fue la más larga de mi vida. No dormí ni un segundo. Mi mente era un torbellino de planes de fuga imposibles. Recuerdo un consejo de la profesora Leonora. A veces, cuando no podemos cambiar una situación por fuera, necesitamos cambiarla por dentro. No sabía qué significaba eso para mí, pero me afera. Esas palabras como un naufrago.
si no podía salvar mi cuerpo, el menos intentaría salvar mi espíritu. No permita que me quebraran por completo. El domingo de Pascua liga, implacable, mi madre me vistió con un vestido blanco, un símbolo de pureza que era la más cruel de las ironias. Hoy es un día especial, de yo mientras me peinaba. El guía anunciara públicamente tu retiro. Es un honor. La mía en el reflejo del espejo roto, me pregunto cómo podía estar tan ciega, cómo podía confundir un sacrificio pagano con un acto de fe. La iglesia estaba abarrotada, llena de visitantes de congregaciones vecinas. Nos sentamos en la primera fila, como siempre. Mi madre, orgullosa, mi padre, visiblemente incómodo, mi hermano Tarcisio, que me miraba con una extraña mezcla de pena y confusión. El culto fue más fervoroso que nunca. El guía predicaba sobre el sacrificio de Cristo, sobre Abraham y Isaac, sus ojos brillando con un éxtasis febril. Y entonces, en el clímax de su sermón, su arrogancia lo traicionó. Apuntó directamente hacia nosotros. Vino esta mujer, exclama, señalando a mi madre, una verdadera sierva de Dios que no duda en entregar a su propia hija como ofrenda en mi altar para recibir la gracia del Señor. Un silencio extraño y pesado cae sobre la congregación. La elección de sus palabras, mi altar en vez de el altar de Dios, fue un desliz, una confesión accidental de su ego blasfemo que pareció chocar incluso a sus fieles más devotos. Sentí a mi padre removerse a mi lado. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una lama de esperanza. Su era podría ser mi oportunidad. Él pareció darse cuenta, y cambió de tema rápidamente, pero el daño estaba hecho. Vi a un hombre en la tercera fila, un visitante, que me miraba con una expresión de intensa preocupación. El final del culto, en medio del bullicio, mi madre se alejó un momento para hablar con otras mujeres. Fue entonces cuando aquel hombre se me acerca. Hola, dijo en voz baja. Mi nombre es Arlindo. Soy de la congregación de Comitan. Asentí con el corazón en la garganta. Aquello que el pastor dijo sobre tu madre. ¿Qué quiso decir exactamente? Era la pregunta que nadie se había atrevido a hacer. La pregunta que podía salvarme. A mi alrededor, vi a mi madre acercándose. Vi a el guía observando desde lejos. Vi a toda mi vida de silencio y sufrimiento. Y como una represa que se rompe, las palabras brotaron, un susurro desesperado. No estoy bien, le dije, mi voz temblorosa. Él,
el hachi cosas en la sala de los fondos. Mi madre sabe. Ella me leva hasta ella. Das que es un sacrificio necesario. Lo llama el precio de la bendición. Joven a levar para un ritual de 3 días. Tengo miedo. Los ojos de Arlindo se desorbitaron. Me el guía. Luego a mi madre que ya casi llegaba a nuestro lado. No te preocupes, dijo rápidamente. Su voz firme. Voy a buscar ayuda. En ese instante, mi madre nos interrumpía. Concepción, el guía que habla contigo. Es hora de prepararse. Arlindo, con una rapidez mental asombrosa, sonrió y dijo, seguro, acabo de invitar a su hija para nuestra celebración de Pascua en Comiten la próxima semana. Sería una buena oportunidad para ella. Mi madre lo rechazó con una frialdad educada, pero la distracción había funcionado. Mientras me alejaba, gaé la cabeza, y vi a Arlindo hablando urgentemente con otros hombres de su congregación. Esa imagen, la de un extraño dispuesto a actuar, se convirtió en mi único y frágil salvavidas. Si crees que la arrogancia de un tirano y siempre su mayor debilidad, suscribí para descubrir si la ayuda llegara a tiempo para Concepción. Danos en los comentarios de tu ciudad que es más poderoso, el control absoluto de un abusador o la conciencia de un solo extraño dispuesto a intervenir. Dale like a la valencia de Arlindo. Respondió con las mismas justificaciones de siempre. La promesa, el sacrificio, las bendiciones, las maldiciones. Pero esta vez, sus palabras no encontraron un silencio sumiso. Me estás diciendo, dijo mi padre, su voz baja, y llena de una rabia contenida, que yo nunca había oído, que durante ecos has permitido que nuestra hija sí que exactamente, Dolores, que sucede en esas clases especiales, la revelación de la promesa que mi madre había hecho a cambio de su vida, fue la gota que derrama el vaso. ¿Qué has hecho, mujer? Susurró mi padre. Y en esa pregunta estaba el sonido de un corazón rompiéndose. La discusión fue interrumpida por la llegada del diácono Josephat, enviado para levar ella no va a ningún lado, declaró mi padre, sorprendiendo a todos. La confrontación fue breve y tensa. Josephat lo acusó de rebelarse contra Dios, pero mi padre se mantuvo firme. Estoy cuestionando a un hombre que usa el nombre de Dios para sus propios propósitos. Vi en los ojos de mi padre una determinación que pienso que había perdido para siempre. Me ordeno tomar mis cosas y salir por la puerta de atrás. Perdón,
pregunt, aturdida, leios, pera la cosa di mi hermano in tuxtla, respondio, nuestra fuga fu desesperada, mi madre, lo ando y gritando que estábamos condenando a toda la familia, se nega a venir. Mi hermano Tarcisio, confundido, decidió quedarse con ella. Así que fuimos solo mi padre y yo, escapando por los fondos de la casa, mientras él daba con corria para avisar al guía. Sabíamos que teníamos poco tiempo. Decidimos cortar por el monte, un camino más largo pero más seguro. La noche caía, y avanzamos a oscuras, con el sonido de nuestros corazones desbocados y las voces de los hombres de la Iglesia, persiguiéndonos a lo lejos. Nos escondimos detrás de unos arbustos cuando oímos que se acercaban. Sus linternas brillan la oscuridad, sus voces nos llamaban. Vuelven y el guía será misericordioso, gritaban. Contuve la respiración, segura de que nos encontrarían. Y entonces, como una respuesta, una oración que no me había atrevido a rezar, otras luces, más fuertes, inundaron el camino. Eran coches de la policía. Reconocí la voz de Arlindo, policía de Comitan, quien está ahí. Había cumplido su promesa. Había buscado ayuda. El caos se desató. Los hombres de la Iglesia, sorprendidos, intentaron huir. Mi padre me tomó de la mano y corrimos hacia las luces, hacia la salvación. Son ellos, la niña y el padre, gritó Arlindo. Un hombre alto y con uniforme se nos acerca. Soy el comisario Gervasio de Comitan. Están a salvo ahora. Y al oír esas palabras, mis piernas finalmente se irán de la pesadilla. Por fin, había terminado. Si crees en la valencia de un padre que finalmente despierta, y en la promesa cumplida de un esclavo, suscribid para ser testigo del fin de la tiranía del falso profeta. Danos en los comentarios de tu ciudad que es más poderoso para amigo, la fe ciega de una madre o el alma protector de un padre, de la like a la redención de juvenil. El viaje de vuelta a Ocosingo en el coche de la policía fue un juego febril. El mundo exterior, que había sido mi enemigo, ahora era mi protector. Me senté en el asiento trasero, apretada entre mi padre y Arlindo, y por primera vez en 7 años, no sentí la necesidad de vigilar, de estar alerta. El agotamiento me venció, pero no era un cansancio de desesperación, sino el dulce agotamiento que vino después de una larga batalla. Durante el trayecto, Arlindo nos explica cómo el volver a Comitan
había ido directamente a hablar con su cucado, el comisario Gervasio. Ya habíamos oído rumores sobre esta iglesia, pero nunca tuvimos pruebas. Complementó el comisario desde el asiento delantero. Tu testimonio, niega, wa el desliz de sombra en el sermón, fue todo lo que necesitaba para actuar. Mi padre sostenía mi mano con una fuerza que era a la vez un ancla y una disculpa. Porque no me conteste antes, Haya, preguntó, su voz rota. Tenía miedo, Papa, responde, diciendo que las lágrimas caerían por fin. Miedo de lo que podría suceder con la familia. Él dice que si yo cantaba, todos serían castigados. Why, Mamá dice que era el precio de la bendición. Mi padre sacudía la cabeza, sus ojos brillando de lágrimas contenidas. Nunca me perdoné por haber sido tan ciego. Llegamos a Cocingo cerca de la medianoche. La noticia de la llegada de la policía de Comitán se había esparcido como un reguero de pólvora. Había un pequeño grupo de curiosos cerca de la iglesia, susurrando en la oscuridad. El comisario Gervasio nos pedía que nos quedáramos en el coche mientras él y sus hombres entraban en la iglesia. Desde la seguridad del vehículo, oímos voces alteradas, los gritos de protesta del diácono Josephat, y finalmente el sonido metálico y inconfundible de unas esposas serendos. Minutos después, lo saca a andar el guía, el profeta, el hombre que se creía un dios. Su rostro, generalmente tan sereno, estaba contorsionado por una rabia impotente. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, a través del parabrisas, se fijaron en mí con una intensidad venenosa. Te vas a arrepentir de esto, Concepción, gritó mientras lo metían en la patrulla. Dios va a castigar tu desobediencia. Pero sus amenazas, que antes me paralizaban de terror, ahora son jucas, patéticas. Protegida por mi padre, y por la ley, finalmente pude verlo por lo que realmente era, no un enviado de Dios, sino un simple depredador. La noche fue larga. Fuimos llevados a la comisaría local, donde prestamos declaración. Por primera vez, con la historia completa, desde el primer día en la trastienda, sin miedo, una policía femenina, con una amabilidad que me desarma, tomó mi testimonio. Es muy valiente, Concepción, me dijo el final. Tu testimonio va a ayudar a proteger a otras nicas. Fue entonces que supe que no estaba sola. Clarice también estaba allí, contando su historia. Y el comisario nos informó que habían localizado a otras dos jóvenes,
ya casadas, y fuera del pueblo, que habían aceptado testificar. Estamos buscando a Selena también, dijo. Tenemos razones para creer que puede estar viva. Cuando el saltió el cielo de la mañana, la noticia del arresto era la única comida del pueblo. La comunidad se dividió. Los seguidores más fanáticos se negaban a creer, gritando que era una persecución religiosa. Pero otros, principalmente los padres de las nicas más jóvenes, comenzaron a hacer las preguntas que deberían haber hecho hace mucho tiempo. El verdadero juicio, sin embargo, no fue en un tribunal, fue en la puerta de mi propia casa. Cuando volvamos, escoltados por un policía, mi madre nos esperaba. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero no había ni una pizca de compasión en su mirada. Que han hecho, gritó. Han destruido todo. La Iglesia, nuestra familia, nuestra reputación. Y para que, por causa de mentiras, no son mentiras, mamá, responde, encontrando en mí una fuerza que no sabía que tenía. Tal sabes que no lo son. Tal me llevabas hasta él. Tal cerrabas la puerta. Tal sabías lo que estaba sucediendo. Él retrocedió como si la hubiera abortado. Era necesario, susurra, pero su voz ya no tenía convicción. Era el precio de la bendición. ¿Qué tipo de bendición se construye sobre el sufrimiento de una niña? Mamá, la confronté. ¿Qué tipo de Dios exigiría eso? Ella no respondió. Se dio la vuelta, entró en la casa y se encerró en su cuarto. Se quedaría él por días, en un silencio de negación, rechazando la horrible verdad de lo que había permitido. Nuestra casa, en ese instante, se partió en dos. De un lado, mi padre y yo, unidos por la verdad recién liberada. Del otro, mi madre, prisionera de la fe ciega que la había llevado a sacrificar a su propia hija. Si crees que la verdad, es dolorosa, y siempre el único camino hacia la liberación, suscribí para ver cómo Concepción y su padre reconstruyen sus vidas a partir de las ruinas. Danos en los comentarios de tu ciudad. ¿Puede una familia volver a unirse después de una traición tan profunda? Dale like a la nueva fuerza de Concepción. Los días que siguieron a la detención del guía fueron un torbellino confuso de actividad y emociones contradictorias. La investigación, ahora conducida por el comisario Gervasio de Comitan, destapa un pozo de podredumbre mucho más profundo de lo que nadie imaginaba. Descubrieron que el verdadero nombre del guía era Ezequiel Matoso.
Tenía un largo historial de acusaciones similares en otras ciudades. De don siempre había logrado escapar antes de que la justicia lo alcanzara. Pero su arrogancia en ocasionó lo había perdido. La policía encontró en su casa unos diarios detallados con una vanidad escalofriante. Registraba sus conquistas espirituales, sus métodos de manipulación, y sus planes para futuras víctimas. Entre sus escritos, había anotations sobre mi hermana Efigenia de hechos atroces, lo que demostraba lo antiguo que era su interés en mi familia. Y nombres de otras nicas de la congregación que él planeaba elegar. El horror de estos descubrimientos sacudía el pueblo hasta sus cimientos. En medio de toda esa oscuridad, liga una noticia que fue como un bálsamo para mi alma herida. Selena, la niña que había desaparecido, fue encontrada. Estaba viva. Había logrado después de un ritual de purificación, y vivía con una tía leyenda en Tapachula, aterrorizada. Su testimonio, sumado el de Clarice, el de otras dos mujeres, que fueron localizadas, y el mío, sala el destino de Ezequiel. No había escapatoria para él. Mientras la justicia seguía su curso, mi padre tomó las riendas de nuestra vida. El hombre pasivo y silencioso que yo había conocido desapareció, y en su lugar surgió un hombre de una determinación fría, movido por la culpa, y en alma protecta que finalmente había encontrado su voz. No podemos quedarnos aquí. Zachito, me dijo una noche. Esta tierra está envenenada con malos recuerdos. Empezaremos de nuevo, cumpliendo lo que había dicho en la noche de nuestra fuga. Decidí que nos mudaríamos a Tuxtla, a casa de su hermano honesto. Vendió la carpintería que había sido el trabajo de su vida, y la pequeña casa que habíamos habitado. Cada objeto vendido, cada clavo sacado, parecía un acto de liberación, de cortar las amarras con un pasado que nos había anclado el sufrimiento. Mi madre, Dolores, seguía encerrada en su propio mundo de silencio y negación. Pasaba los días en su cuarto, negándose a aceptar la verdad sobre el hombre que había venerado y el sacrificio al que había sometido a su propia hija. Mi padre intentó hablar con ella. Razonó, pero se encontró con un muro. Finalmente, exhausto, le dio un ultimátum. Nos vamos contigo o sin ti, Dolores. Pero nos vamos. Ante la perspectiva de quedarse completamente sola, ella aceptó ir. En su aceptación era la de una prisionera,
no la di una campesera. Las despedidas fueron dolorosas. Mis hermanos mayores, Augusto y Efigenia, ya con sus propias familias y vidas, decidieron cuidarse. Entendemos tu decisión, padre, dijo Efigenia. Sus ojos llenos de una tristeza que yo nunca había visto. Me abrazo largamente y me susurra el oído. Perdóname por no haber percibido, por no haber protegido como hermana mía. No había como superas, le respondí. Él nos engañó a todos. Mi hermano Tarcisio, el más cercano a mí en edad, también decidió cuidarse. Alguien tiene que cuidar de mamá, dijo, atrapado en la red de una lealtad que yo ya no sentía. El viaje a Tuxtla fue un éxodo. Mientras el autobús se alejaba de Ocosingo, yo miraba por la ventana el paisaje familiar de mi infancia, sintiendo una mezcla de tristeza profunda por el mundo que dejaba atrás y un vértigo inmenso ante la página en blanco que se abría delante de mí. La llegada a casa de mi tío honesto fue como llegar a un puerto seguro. Después de una tormenta devastadora, él y su hija, mi prima Iván, nos recibieron con los brazos abiertos. Sin hacer preguntas incómodas, nos dieron en lugar para dormir, comida caliente y, lo más importante, un ambiente de normalidad y afecto que yo había olvidado que existía. Iván, que tenía más o menos mi edad, se convirtió rápidamente en mi amiga, mi confidente, mi guía en esta nueva ciudad. Pero el cambio más grande fue que, por fin, pude retomar mis estudios con seriedad. La escuela de Tuxtla era más grande, y los profesores me animaron a recuperar el tiempo perdido. Me aferré a los libros como un náufrago. Cada ecuación matemática que resolvía, cada poema que leía, era un paso que me alejaba de la trastienda de aquella iglesia. Estaba construyendo una nueva identidad, una que no estaba definida por el trauma, sino por el conocimiento y la esperanza. Mi sueño de convertirme en maestra, que había sido una fantasía leyenda, ahora parece una posibilidad real. Un destino que yo misma podía follar. Si crees que la verdadera redención de un padre está en sus actos, y no en sus palabras, suscribí para ver el comienzo de la nueva vida de Concepción. Danos en los comentarios de tu ciudad. Es posible empezar de cero en un lugar nuevo, o los fantasmas del pasado siempre viajan con nosotros. De la valiente decisión de juvenil. En Tuxtla, comenzó una nueva vida. Mi tío honesto y mi prima Iván nos recibieron con un carico que fue el primer balsamo para
misheardas. Lo más important, sin embargo, few pude retomar mis estudios con una seriedad y una dedicación que sorprendieron a todos. La escuela se convirtió en mi refugio, y los libros en mis mayores amigos. Cada conocimiento que adquiría era un ladrillo con el que construía una nueva identidad, una que no estaba definida por el trauma, sino por la esperanza. Esta con ahínco, determinada a transformar mi sueño de ser maestra en realidad. Es proceso de cura se vio fortalecido por la ayuda de la doctora Elena, una psicóloga que venía de Tapachula una vez por semana. En nuestras conversaciones, comencé a entender que lo que me había sucedido no era mi culpa, que había sido víctima de un sistema perverso de manipulación y control. Tú sobreviviste. Concepción, me dijo un día. Y no apenas sobreviviste, sino que tuviste el valor de hablar, de denunciar. ¿Sabes cuántas vidas salvaste con eso? Sus palabras me ayudaron a transformar la vergüenza en un tipo de orgullo herido, el orgullo de la guerrera que, a pesar de todo, había salido del campo de batalla. Cuando cumplí 18 años, recibí una carta de Arlindo. Me contó que Ezequiel, el falso profeta, había sido condenado a muchos años de prisión y que la Iglesia de la promisión divina había sido cerrada. En su lugar, había seguido una nueva congregación, liderada por personas comprometidas con una fe basada en el respeto, no en el miedo. Tu testimonio cambió muchas vidas. Concepción, incluyendo la mía, escribía. Decidí estudiar teología para entender cómo la religión puede ser usada tanto para el bien como para el mal. Su carta fue un recordatorio de que incluso de las experiencias más oscuras puede nacer algo bueno. Con mi diploma de maestra en manos, comencé a enseñar en una pequeña escuela municipal. Cada niño que entraba en mi clase era una oportunidad de hacer la diferencia, de ser el adulto que yo tanto había necesitado. Fue el don conocí a Antonio, un hombre gentil y respetuoso que trabajaba en la Secretaría de Educación. Nuestro noviazgo fue lento, marcado por mi miedo a confiar, pero su paciencia y su constancia derribar en los muros que yo había construido alrededor de mi corazón. Nos casamos en 1976. Mi padre, que había reconquistado mi confianza con su arrepentimiento sincero, me leva el altar. Mi madre también estaba allí, una sombra de la mujer que había sido. Después del escándalo, nunca más frecuentó ninguna iglesia,
y con los ecos, encontró una forma más personal, y silenciosa de espiritualidad. Poco después, nos mudamos a San Cristóbal de las Casas. La ciudad me encantó con su belleza serena. Y allí construimos nuestra vida. Nuestra hija Mariana nació en 1979, llenando nuestra casa de una alegría que yo nunca pensé que moriría. El sostenerla en mis brazos, le prometí que ella crecería amada, protegida y, sobre todo, escuchada. Hoy, a mis 73 años, miró hacia atrás y vio el largo camino que he recorrido. Mi padre murió hace años, dejando un vacío que nunca se llenó. Mi madre vivió sus últimos años con nosotros, y en nuestra relación nunca sana por completo. Encontramos una forma de convivir en una paz frágil. Me convertí en la abuela de 4 nietos maravillosos, y en sus risas, en sus abrazos, he encontrado la cura. Pero muchas de mis heridas, he aprendido que la vida, a pesar de todo, puede ser generosa, que las cicatrices no definen quiénes somos, sino que testifican la fuerza que tuvimos para sobrevivir. Y que la verdadera fe no se encuentra en los templos de piedra, sino en los pequeños actos de amor, y en la valencia de transformar el dolor en un propósito para ayudar a otros. Si crees que la reconstrucción de una vida es la victoria más grande de todas, suscribí para honrar la memoria y la fuerza de Concepción. Danos en los comentarios de tu ciudad ¿cuál crees que es el legado más importante que un superviviente puede dejar? Dale like a esta historia de redención y esperanza.